Good evening. In this lecture we will talk about definition of anemia, causes, classification and diagnosis. Starting with definition of anemia. It can be defined as hemoglobin below normal reference level for particular age and gender. يعني إذا عدنا النورمال hemoglobin level for adult male is 13.5 to 16.5 milligram per deciliter. So the hemoglobin level below 13.5 is considered as anemia. Hemoglobin is a protein inside the RBC responsible for oxygen transport. So reduction in hemoglobin means reduction in oxygen carrying capacity. لذلك نقدر نعرف الأنيميا بصورة ثانية. It could be defined as reduction in oxygen carrying capacity which reflect reduction in RBC mass. Regarding causes of anemia, it can be classified as either decrease in the production of RBC, increased destruction or blood loss. في حالة decrease in production of RBC نسوي مراجعة سريعة للبرودكشن. Production start with the bone marrow in adults. The bone marrow contains stem cells which are differentiated into myeloid cells. والmyeloid cells differentiated into erythroid precursors under the effect of erythropoietin. Erythroid precursors then differentiate into mature RBC which pick up hemoglobin and release into circulation. Any abnormality in this process will cause decreased production of RBC. مثلا bone marrow failure caused by cancer, metastasis carcinoma, or drugs, or replacement of bone marrow by fibrosis, abnormality in stem cells, reduction in erythropoietin which occur in kidney failure, abnormality in hemoglobin or reduced hemoglobin production will cause decrease in the synthesis of RBC. Other cause is increased destruction. Increased destruction occur because of either intrinsic defect in RBC، يعني ال RBC نفسها بها خلل لذلك يزداد ال destruction مالتها. لو extrinsic factor. شنو ال intrinsic factor اللي يزيد ال destruction of RBC؟ قد تكون abnormality in RBC membrane، يعني الممبرين مالتها قد تكون abnormal، or deficiency of enzyme deficiency، أو مرات قد يكون الهيموغلوبين abnormal مثل هيموغلوبين S. هاي العوامل inside the RBC اللي تزيد احتمالية destruction. الإكسترنسيك فاكتور قد تكون antibodies auto antibody، فراح يصير عندنا antibody mediated destruction of RBC or complement system راح يرتبط بالRBC وهم يزيد destruction نسميه complement mediated lysis or complement mediated hemolysis. الاحتمال الثالث قد تكون البرودكشن نورمال و no destruction of RBC بس يصير blood loss. من أمثلة البلد لوس هو GIT باثولوجي، قد يكون بيبتيك ألسر يسوي blood loss، بوليب، كارسينوما، أو بعض الباراسايتس مثل هوكومز يسوي blood loss. So the causes of anemia can be either decrease in production of RBC, increase in destruction of RBC, or blood loss. Anemia can be classified according to mean cell volume. mean cell volume نقصد به average size of RBC in blood، يعني حجم ال RBC. normal MCV or mean cell volume is from 80 to 100 femtoliter. Anemia with MCV or mean cell volume less than 80 femtoliter is called microcytic anemia. Anemia with normal MCV is called normocytic anemia.
and anemia with MCV larger than or more than 100 femtoliter is called microcytic anemia. Regarding the diagnosis of anemia, in order to diagnose anemia, we must take history, physical examination, and then investigation. The history includes clinical features. The patient with anemia presents either in clinical feature due to decrease in oxygen transport, or clinical features of hemolysis, or a clinical feature that reflects specific type of anemia. يعني البيشنت يجي أما بسبب نقصان بالأكسجين ترانسبورت، يصير عنده فتيق، weakness، pallor، يكون الميوكس ممبرين and الميوكس ممبرين of conjunctiva يكون pale، dyspnea with exertion، tachycardia، ischemic heart disease بسبب نقصان الأكسجين supply. أو قد يكون عند البيشنت نوع من الأنيميا يسموها هيموليتيك أنيميا، فيجوا with the sign and symptom of hemolysis which include jaundice يعني yellowish discoloration of the skin، dark urine بسبب اليوروبيلينوجين اللي يصير بسبب الهيموليسيس of RBC، or gallstones يعني stones in gallbladder. أو قد تيجي manifestation of specific type of anemia، مثلا البيشنت عنده B12 deficiency anemia mostly يجي with GIT symptoms and neurological manifestation مثل paresthesia or numbness. هاي نحكيها بالتفاصيل بالB12 deficiency anemia. أو قد يجي with sign and symptom of autoimmune disease. الأوتوإميون ديزيز قد يسبب نوع من الأنيميا اسمها أوتوإميون هيموليتيك أنيميا، فلازم ناخذ هيستوري إذا البيشنت عنده أوتوإميون ديزيزز. بعض الشغلات المهمة بالهيستوري include nutritions، لازم نعرف طبيعة الغذاء مال البيشنت، هل هو vegetarian or not، يعني بس ياكل أكل نباتي. نعرف كمية الغذاء، لأن بعض أنواع الأنيميا تعتمد على النيوتريشن مثل iron deficiency anemia، B12 deficiency anemia and folate deficiency. بعض أنواع النيوتريشن قد تسبب hemolytic anemia مثل الفاذا بينز. history of nutrition is very important. medical history نعرف مثلا recent infections or history of autoimmune disease. الانفكشن قد يكون يسبب نوع من أنواع الأنيميا مثل anemia of chronic disease، قد يسبب hemolytic anemia etc. الدراكس همينة مهمة بالhistory of anemia، لأنه بعض الدراك قد تكون precipitating factor for hemolysis. family history because many types of anemia are inherited مثل G6PD والثلاسيميا، لذلك family history مهمة. Regarding investigation for anemia, these include full blood counts, blood film, bone marrow examination and investigation specific according to the type of anemia. Starting with full blood counts. Full blood count عبارة عن automated analyzers measure the mean characteristic of RBC as well as other blood films. These characteristics include cell counts يعني يحسب number of RBC, white BC and platelets. Normal RBC is about 5 million, while white BC is from 4,000 to 11,000, and platelet from 150,000 to 450,000 cells. A complete blood count also measures the proportion of whole blood volume occupied by RBC يعني ال percent of RBC in whole blood, and this is called hematocrit. It also measures the average volume of RBC or size of RBC, which is called mean cell volume, and measure the amount of hemoglobin inside the RBC. This is called mean corpuscular hemoglobin MCH. عن
طريق ال complete blood count نقدر نعرف ال white differential. white differential يقصد به أي نوع من أنواع ال white مرتفع. هاي يفيدنا في حالة الانفكشن، ممكن إذا نيوتروفيل مرتفعة معناتها بكتيريال etc. Other investigation for anemia include blood film. بالبلاد film نقصد بالvisualization of blood component under microscope. The normal characteristic of RBC under microscope include normocytic RBC. normocytic نقصد بيها normal size. النورمال سايز اللي هو من 80 to 100 femtoliter. normochromic يعني normal color. normal color of RBC يكون red to orange، وهذا الكلر بسبب الهيموغلوبين. وقد تحتوي ال RBC على small central pallor مثل ما هو موضح بهاي الصورة small central pallor. وال RBC تكون anuclear يعني ما بيها نواة. من خلال البلاد فيلم نقدر نشوف ال abnormality like abnormal shape of RBC. abnormal shape من أمثلتها target cells، يعني تكون السيل على شكل target هدف مثل ما موضح بهاي الصورة. التارجت سيل تصير في حالات مثل الثلاسيمي. abnormal content احنا قلنا normally nuclear ال RBC is يعني a nuclear cell. abnormal content include basophilic stippling. basophilic stippling means the presence of ribosomal precipitate inside the RBC وتطلع على شكل blue dots. هاي الريبوسومال precipitate is called basophilic stippling. نشوفها في حالة الهيفي ميتال بويزنينج يعني التسمم بالمعادن الثقيلة مثل ليد بويزنينج. وبالبلاد فيلم نقدر نشوف abnormal cells مثل blast cells. The blast cells are immature cell normally present in bone marrow. So the presence of a blast cell in blood film in peripheral blood film is considered abnormal. So as a summary for blood film, it can be used to visualize blood component under a microscope. Abnormality that can be seen in blood film include the shape of RBC content and abnormal cells. Other investigation that's done for anemia is called bone marrow examination. bone marrow examination قد يكون either bone marrow aspirates يعني sample is taken from bone marrow and examined under microscope for morphology of cells and composition of bone marrow, or in form of bone marrow biopsy. البيوبسي يعني sample من البون and bone marrow and also examined under microscope. البيوبسي راح تفيدنا في معرفة السلولاريتي يعني ال ratio of fat to cell according to age. مثلا إذا كانت ال ratio of fat أكثر من السيل نسميها hypocellular. or bone marrow fibrosis يعني replacement of bone marrow by fibrous tissue. ونقدر عن طريق البيوبسي نعرف إذا أكو abnormal cell metastasis from distant carcinoma مثل metastasis from the breast, colon, prostate, etc. This picture demonstrates normal bone marrow biopsy. Their investigation depend on a specific type of anemia. يعني هاي الأنواع من الانفستيجيشن نقدر نسويها إذا نشك بنوع معين من الأنيميا. مثلا iron indices نقدر نسويها في حالة iron deficiency anemia or anemia of chronic disease. iron indices تشمل serum iron, storage protein اللي هو اسمه ferritin, transport protein, etc. Coombs test detects antibodies on surface of RBC or in serum. فنقدر نستخدم الكومز تيست في حالة الأوتو إميون هيموليتيك أنيمي بأنواعها سواء warm or cold. HB electrophoresis can detect the types of hemoglobin in blood فيحدد
قد يكون هو ال HbA normal adult hemoglobin or abnormal hemoglobin, for example HbS. And this includes our lecture today. Thank you for your listening.